dominated political system and established a federal democracy that grants the right to self-determination for its ethnic minority. In this live program, we will discuss the country's security affairs, human rights situation, and the role of an international community. Before we start the discussion, I want to show you one video message, one video report about the victories of the resistance force, and a soundbite of Chin National Front CNF. Please take a look. Hi, greeting all solidarity from the Asia Democracy Network. Our heart goes to the people of Myanmar who to this day endures suffering and difficulties brought about by the Tatmadaw and their failed coup. The heroes of our times, Myanmar democracy and human rights activists. We thank you for your bravery and sacrifice along the years. As a comrades bonded by the spirit of democracy, you have our admiration for the continued resilience and resistance. Amid these very challenging years, we are one with you. It has been 3 years since the junta seized power illegally. The human rights situation in Myanmar has steadily worsened, with almost all the institutions of democratic governments captured and the brutal crackdowns on civilians shown no sign of slowing down. The Tatmadaw has chosen violence at every step, and they have created place where anyone can be attacked by any expressions of dissent. And yet the people of Myanmar who have yearned for and learned to love a democratic way of life had not given up their resistance despite great life risk. The junta will continue to ignore the world condemnations of their inhumane action as long as the world illiberal countries and their agents continue to back them up. I feel it is very essential as allies of democracy to shore up support for the movements within Myanmar, as well as to intensify international pressure to not prolong the people's suffering. The world democratic community should be unwavering in demanding accountability from the junta for the injustice and bloodshed they cause. It is all our duty to elevate and rethink of a more effective way in assisting the restoration of Myanmar democracy. As we in ADNs, we wanted to continue to offer in anywhere we can to support and to facilitating this. As we have done in the past, ADN will continue or hoping to continue to engagements with specific group and individual inside and outside Myanmar who are pursuing this collective cause. We continue to believe, I personally continue to believe, there is a bright light in this long dark tunnel. We should stay with the people of Myanmar in these challenging times. I offer our spirit, our solidarity, and sharing the bonds in promoting and defending democracy together with the people of Myanmar in solidarity. အာဏာသိမ်းစမှာစစ်သွေးစစ်မှန်တက်ကြွနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူတွေခုခံတော်လှန်သူတွေအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ဆုံးနီလန်းတွေနဲ့ဖိနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ခုခံမှုအချိန်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အမျှစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေဟာစိတ်တက်ရှေးရာပြက်ပြားလာပါတယ်။အထူးသဖြင့်2023အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်3ဘွဲ့ရဲ့10-20စစ်စင်ရှိရဲ့စနစ်ကျတဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအတုံအယုံပြိုလဲခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကရင်နီပြည်နယ်က17စစ်စင်ရေးရခိုင်ပြည်နယ်ကရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့စစ်စင်ရေးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းက KNU ရဲ့စစ်စင်ရေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကစစ်စင်ရေးတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့
မြို့ကြီးအတော်များများကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။တပ်စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသူလက်နက်ချအညံ့ခံသူကြာဆုံးသူအရေးအတွက်လည်းတနေ့ထက်တနေ့ပိုများလာပါတယ်။မှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင်စစ်စင်ရေး10-29စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကနေအခုအချိန်ထိ MNDAA ကစစ်စခန်းပေါင်း250ကျော်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ TNL ကတပ်စခန်းပေါင်း84ခုရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်စခန်းနဲ့ရဲတပ်ရင်းစခန်းပေါင်း148ခုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တပ်စခန်းပေါင်း490ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်3ဘွဲ့အနေနဲ့10-29စစ်စင်ရေးကာလထဲမှာရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့ပေါင်း10မြို့ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။လောက်ကိုင်မှာဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်6ယောက်အရာရှိအဆင့်228ယောက်အပါအဝင်အကြက်တပ်သားစုစုပေါင်း2395ယောက်လက်နက်ချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့စစ်တပ်သမိုင်းမှာမကြုံဘူးတဲ့အကြီးမားဆုံးလက်နက်ချမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ရေးရှုံနိမ့်မှုတွေကြောင့်အခုဆိုရင်စစ်တပ်ကိုတောက်လျှောက်ထောက်ခံခဲ့တဲ့သူတွေတောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့လူသိရှင်ကြားတောင်းဆိုလာတဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။သုံးနှစ်တာတော်လှန်ရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်စီရဲ့အခြေအနေကခုချင်းတောင်ဟာမြို့နယ်9မြို့နယ်ရှိတဲ့ထဲမှာဒီမြို့ရှိမြို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိသိနိုင်သေးဘူးနောက်ပြီးတော့ကျဲတဲ့ဒေသတွေမှာစခန်းသိမ်းတာ12ခုပြီးတော့သူတို့ရဲစခန်းတပ်စခန်းရုပ်သိမ်းတာက14ခုဆိုတော့ချင်းတောင်တစ်ခုလုံးအနေထားနဲ့ပြောရရင်စီရေးအနေထား100မှာ85ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်ထင်းချုပ်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ဘက်ကမြို့တစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့အထိုင်စခန်းတွေချိတ်ဆက်မှုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီမြို့ပြင်ကနဲ့သူတို့ကလုံးဝအပြင်ထွက်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့100မှာ85ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်းချုပ်မှုအောက်မှာရောက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တပြည်လုံးတိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးရေးအခြေအနေကိုသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဒီရခိုင်နှစ်အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာကလေးကအရှေ့မြောက်ညီနောင်သုံးဖွဲ့ဒီနေဦးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့စီးရေးအရာအင်မတန်မှအောင်မြင်မှုကျွန်တော်တို့တရှင်ထုံးရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တပြည်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကအင်အားပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်လို့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။မြေပြန့်ဖက်မှာဆိုရင်လည်းဒီ PDF ဒီကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်လည်းလက်နဲ့အင်အားပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ထားကြတော့ဒီထိုးစီကနဲ့ခံစီအနေထားကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါစီရေးအနေထားနိုင်ငံရေးအနေထားကြတော့လေဒီနေ့အထိစစ်ကောင်စီကသူပြောနေတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုမှအရာထင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအခုထိပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုလုံးဝတနေ့ထက်တနေ့ဆုပ်ယုပ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစီရေးမှာတော့လောကောင်နိုင်ငံရေးမှာတော့လောကောင်စစ်ကောင်စီကလုံးဝအကြက်ဖက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဂျာနာအနေထားရောက်သွားပြီဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တွန်းနေမှာပဲဒါပေမဲ့သူကရုံးလေညစ်လေရုံးလေကျွန်းလေအဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်စီရေးနိုင်ငံရေးကကျွန်တော်တို့ဖက်ကအသာစီးရနေတယ်လို့အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းဒီစစ်ကောင်စီကတော့ဒီဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီတရက်မှာအာဏာသိမ်းတဲ့3နှစ်ပြည့်မယ်အဲ့ဒါကနဲ့သူကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာစက်ကင်သွားမယ့်အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေစီးရဲနိုင်ငံကြီးတစ်ခုမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအနေအထားကရောက်ရှိနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကစီးရဲနိုင်ငံရေးထက်တွက်လို့မရဘူးပြည်သူလူထုရဲ့အနေအထားကြီးလိုက်ရင်ပြည်သူလူထုကဒီစီးပွားရေးလူမှုရေးဖက်ဆုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအပေါ်မုန်းတီးရေးစိတ်ကပို့ပြီးတော့ပွားလာတယ်
In these sessions, we are going to discuss about the security affairs and the territory control of the armed resistance forces in Myanmar. Dr. Mimi Wimbat is an adjunct fellow of the East-West Center, and David Madison is an independent analyst. Dr. Mimi Wimbat, welcome to our program. Thank you. Thank you for having me. Can you provide an overview of the current security situations and the territory control of the armed resistance forces? Sure. Before I answer that question, I have to say a little bit of disclaimer. All the comments and assessment that I will be providing today is my own. I'm not representing U.S. government or any other organization. So I just want to say that. As for the security situation, well, the latest information that we're getting from the ground is, the military has less than half, to be conservative, less than half the country under its control, and especially all the periphery really are they have lost control of the country. So that's one, and then two is the reason they are in a teetering on a edge is because of their experiencing high level of defection. And what we're seeing even lately has been unit level, entire unit defecting, right? So that is really an important development. And the people support, they still have the rejection of the people. And right now, as we speak, the silent strike is going on and the country is quiet, but their voice is loud and clear that they still reject the military. And the latest data I saw was saying 92% of the country still experiences some level of armed eruption against the military. So, overall, I would say the military is teetering on the edge, and the resistant forces have gained a lot in recent weeks and months. Yeah. David Madison, I think you agree with that, Mimi Wimbat. And now the resistant forces have been gaining victories in battle, particularly after Operation 1027. What are the main factors contributing to these victories? Well, I think with Operation 1027, one of the major factors there, I would think, is first secrecy. It came as a surprise to a lot of people. Mm-hmm. And secondly, it really shows the power of long-term planning and actually bringing a lot of allies in. And I think in retrospect, looking at how the Three Brotherhood Alliance built up friendships and alliances and trained and worked with the BPLA, Mong Songkar's Burma People's Liberation Army, and then the PLA and the Mandalay PDF. And I think that kind of shows that long-term planning really pays off. And I think another success was that it coincided with the Chinese wanting to crack down on these scam centers along the border. So that there was a kind of a fusion of really effective planning and training and alliance building with a good bit of luck when it comes to timing. And I do think we're seeing that in other parts of the country, that there's a lot more cooperation going on between ethnic armed organizations, many of whom predated the coup, and some of the newer formations and People's Defense Forces. And I think that really accounts for a lot of the success. Let me... Yeah, I agree with... Sure, and please go ahead. Yeah, I agree with what David said, actually. I would say the three things: timing, like you said, surprise, and joint command. They didn't really have a chain of command, but they show how joint command can also bring the unity of command into the fight. So those are the three elements, I think, that David has said. I really agree with him. And one of the things is the timing. They have been very patient because they have received a lot of criticism for not being a part of the fight, not joining the fight. So it would have, if they're not disciplined and patient, they could have joined too early, but they waited. The timing is really right on the mark
right? And then they were able to utilize the opportunity rising on the China side on their interest of those scam center, and they were able to integrate it into their operation. So yeah, to me, and in the OPSEC, yeah, OPSEC was really, really good. So that's those three things: timing, OPSEC, and joint command were the three, I think, elements that really deliver the success. But also, I just want to say one more. The timing also is related to over nearly 3 years of other groups chipping away at the military, right, the junta forces. So they are fatigued, and that's when they strike. So if they had the same operation earlier, it may not have the same level of success. But the fact that the other groups and the PDFs are also chipping away at the military over nearly 3 years, and then when they strike, that's why they're able to be this successful. Yeah, but they came at the right timing, though. As everybody else is getting fatigued, this really re-energized the entire movement and everybody else. Yeah. Sounds exciting, and but there are some concern about the EAOs or ethnic organization. They were hot. They halted to make a ceasefire with the China, facilitating the ceasefire agreement. So do you see any potential threat there? Where they stop fighting after gaining recognitions and guarantees of their autonomy over claimed territories? And David, please. Yeah, I mean, the first thing to say about the Chinese brokered ceasefire is that I think the currency of ceasefires in Burma, really isn't very valuable. We've seen this from the NCA, which is, was falling apart years ago, and I think is in utter shreds now with the PNLO leaving. And this Chinese sponsored talks, I think, really was just some kind of window dressing to please Beijing and to try and get the sides together. I think the Three Brotherhood Alliance realized, we're setting our own timetable. We're not doing anything. We just, we're meeting basically just to assuage China's concerns. And I don't think China really expects too much from it, really. And if you look at events in Rakhine State, the Arakan Army are on their own timetable. They held on to that ceasefire as much as they could to kind of build up their forces and wait for the right moment. And they're not going to do anything to endanger that. I do think there's always a fear that the SAC, that the Myanmar military will divide and rule and start picking apart some of the EAOs, using that kind of very early 1990s or post-1989 strategy of just coming up with these kind of stand-fast agreements and kind of, basically trying to reduce the amount of enemies that they have. But I would say that I think that the conflict situation is beyond that. And I think that that's because there are so many different groups who are like, no, this is a fight to the end. The military's got to go. And I do think that there's an unprecedented... You've got to remember in 1989 and the early 1990s, that came after decades of civil war, and a lot of communities were absolutely exhausted, and the country was opening up, especially to China. So the timing was right. I don't think the timing is right for that kind of divide and rule tactic right now. One thing I do think that we should be very careful about is that a lot of EAOs are not necessarily thinking nationally in their vision. They're actually kind of thinking, we're not going to be the ones to march on Naypyidaw. We don't necessarily have that much appetite for a more nation-level military operations. What we're actually trying to do is fight in our areas and encourage and assist in any way that we can in other areas. And you've got to kind of adapt your tactics and your overall strategy accordingly. And so I do think we shouldn't see any kind of downturn in fighting as necessarily the SAC managing to pick some of these groups apart. I think one thing that you can really tell is that the leadership of the SAC is just absolutely clueless when it comes to developing a strategy to deal with the revolution. I think a lot of us who've been following Myanmar for a long time
are kind of thinking, why don't they do this? Why don't they release Aung San Suu Kyi? Why don't they kind of pick some of the groups apart? And Min Aung Hlaing seems to be absolutely mentally obtuse to any kind of strategy in dealing with this. And this morning I was reading through the minutes of the National Defence and Security Council speech, which I really urge everyone to read because I think it gives you an insight into Min Aung Hlaing's delusion. And he's admitting all of these military failures, all of these setbacks. And I think an overall message is that he's admitting that he absolutely has no plan in how to address this. Thank you. Dr. Mimi Wimbat, what are the potential future scenarios? Is the Tamil stay far from defeated? What do you think? Well, the defeat is, when that's going to happen is hard to predict. Hard to predict because there's so many moving parts. There's so many dependent variables in there. But what we know is we can tell you, David is absolutely right. Min Aung Hlaing does not have any strategy. He doesn't have exit strategy. He just cutting and pasting from the 1990s or 1950s manual and hoping that they will work. But the thing is, the operating environment has changed. Have transformed. One, ICT, information communication technology, is not like 1988, right? The people are more open, they are more connected. So all these things change and he can't seem to grasp that, right? And the people around him seems to be afraid to tell him what he needs to hear because, off with the head type of thing. So he is not getting all the information he needs to draft a really coherent strategy. So that's why it is where it is. And it is more on I've said the victory is dependent on how the resistant coalition is able to coalesce more. More they're able to do that, I think that's where the victory is. So I always say the victory is in the hand of the resistant, not so much on the Min Aung Hlaing side. And David was saying they will march to Naypyidaw. But one of the things is they don't have the logistics, right? They can't project their forces. In order for you to project your forces out of your territory, you need logistical chain, and they don't have that. So that's why they can support and assist. But I think that's good enough. It's actually good enough because as you see, all the PDFs are getting more experience. They're increasing their capability. And the thing is, defection is so bad, the morale is so bad, it's not about, you don't need firepower at this moment. You can do psychological operation. If you have a really good, coherent and consistent psychological operation, you can get to everybody to surrender. Actually, Min Aung Hlaing may not surrender, but you need foot soldier. You need, I call it trigger pullers, for you to have a fight. So those are the elements. But I can't tell specifically when it will happen, but I don't think it will take very long. David, and then so we have a short period, and it was a couple of minutes. And do you think the resistance forces will knock the door of a Min Aung Hlaing? I think they've been knocking on the door of Min Aung Hlaing for quite some time now. Yes, right. He's just not home. He's not there to actually answer the door because he's so completely out to lunch. If he was kind of more aware of the threat, I think he'd be acting in very different ways. And I agree with Sayama that the military has been significantly weakened. And a reliance on air power, I think, is a losing strategy. And I think increasingly you're looking at the Myanmar Air Force bombing civilians, trying to bomb the insurgents, and trying to bomb their way out of this. But you've got to put boots on the ground and actually retake territory and then administer them. And I think in the long term, that attrition is really going to affect, as Sayama said, morale. But also combat effectiveness, which we're starting to see dwindling. I would say that the end. I actually think that the end is inevitable. I think that the military is finished in the long run. I just don't know how long that run is going to be, and I do think we should be concerned about the effect on the civilian population. We're already seeing in various towns that the military is expelled
from, and then they just bomb it to oblivion, destroying marketplaces. So I think that's something we should be aware of, that the civilians are really taking a very, very heavy toll during this. Thank you very much, David Medicine and Dr. Mimi Wimbat. Thank you. Let's have a break, but stay tuned for next panel.2023 ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှစတင်၍တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာမှုသည်2လကျော်ကြာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကတည်းကအကျယ်ဝန်းအားဖြင့်အကြီးမားဆုံးနှင့်အကျယ်ဝန်းဆုံးသောပထဝီဝင်အနေအထားဖြစ်ပါသည်2023ခုနှစ်ကုန်တွင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူခန့်မှန်းခြေလူပေါင်း2.6 တန်းခန့်ရှိပါသည်ခိုလုံရာအထောက်ပံ့နှင့်အမိုးအကာလိုအပ်ချက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်အနောက်မြောက်နှင့်ရှေ့တောင်တို့တွင်အများဆုံးဖြစ်ပြီးခန့်မှန်းခြေလူပေါင်း4.3 တန်းခန့်ရှိပါတယ်။စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုတန်းခံရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူအလုံး၏25%နီးပါးဖြစ်သည့်လူဦးရေ12.9 တန်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်။အိုးမဲ့အိမ်မဲဖြစ်မှုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပညာရေးပြတ်တောက်မှုစားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုနှင့်အာဟာရချို့တဲ့မှုအတင်းကျပ်စုဆောင်းမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခများပါဝင်အကြက်တဲဤတန်းကိုခံနေကြရသည့်ကလေးပေါင်း6 တန်းခန့်ရှိနေပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှု3နှစ်အကြာ2024ခုနှစ်တွင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်နေသည့်လူဦးရေစုစုပေါင်းသည့်18.6 တန်းခန့်လိုအပ်နေမည်ဟုခန့်မှန်းရပါသည်။အင်တာနက်အခက်အခဲရှိတဲ့ပြည်သူတွေစီကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြစီမရေဒီယိုညနေပိုင်းအစီအစဉ် frequency ပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းပေးချင်ပါတယ်နော်။
ရခိုင်ထုတ်လွှင့်နေကြည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းတူ73မီတာ21.7 မီတာဟက်စ်ကနေအခုည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ73.8 မီတာဟက်စ်ကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစပြီးပြောင်းလဲဖမ်းယူနားဆင်ကြဖို့အတွက်မြစီမရေဒီယိုပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲအတွင်းဖမ်းယူနားဆင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လီလိုင်းတွေကနေပြီးတော့တင်တဲ့အတူရှိနေတဲ့မြစီမရေဒီယိုမြစီမသတင်းများဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်မှုအတွက်သင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပဲပံ့ပိုးမှုကိုစတင်လိုက်ပါ။ Welcome back to Mizzima Talk 3 Years Fight for Freedom. In this session, we're going to discuss about the human rights situations in Myanmar. Tenzar Shonglei is an advocacy coordinator of Asian Committee for Democracy Development. But before the discussion, I want to show you the video report about the human rights situations in Myanmar. Please have a look. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအခွင့်အရေးအခြေအနေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အဆက်ဆက်မှာဘယ်တော့မှမကောင်းခဲ့ပါဘူး။အယက်သားအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခွင့်မရှိခဲ့ရကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးသာရှိခဲ့တာပါ။2021ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းမှုအပေါ်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရာကအစပြုလို့အဆိုးဝါးဆုံးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအထိလက်ရဲစရဲကျူးလွန်ပါတော့တယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုဥကောင်းကိုချိန်ပြီးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးနှီးမျိုးစုံနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာလူတယောက်ချင်းကစပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပစ်တက်တာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်တာတပ်ဖြတ်ပြီးရုပ်အလောင်းတွေကိုလူမြင်ကွင်းမှာဆွန့်ပစ်တာစတဲ့ကမ်းကုန်တဲ့ရက်စက်မှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုအကြောက်တရားတွေရသွားအောင်လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆေးရဇဝဲမှုဆိုတာလက်နက်ကင်ပရိပခတွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေပါနိုင်ငံတကာစစ်စည်းမျဉ်းတွေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်တဲ့လုပ်ရက်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာနှိပ်စက်တာဒါမှမဟုတ်လူမဆန်စွာပြုမှုတာတစားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးတာတရားဥပဒေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတပ်ဖြတ်တာအဆောက်အဦတွေလူနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာအယက်သားလူလူကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဒါမှမဟုတ်စစ်ပွဲမှာဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိသူတွေကိုဥတီပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာစန့်ကျင်ခုခံမှုကင်းမဲ့နေတဲ့မြို့တွေရွာတွေအိမ်တွေအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဘုံကျဲတာအမြောက်နဲ့ပစ်တာတွေပါဝင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်ဝေခံပြူစောထီတွေပြည်သူစစ်တွေဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကနေဒီကနေ့အထိစစ်ရာဇဝတ်မှု၃မျိုးကိုလက်ရဲဆက်ရဲကြိမ်ဖန်များစွာကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတွေရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုလည်း IIMM ခေါ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်ရအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာတွေမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေမကြာခဏကျူးလွန်လေးရှိတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကတော့စစ်တပ်ရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးစစ်စင်ရှိမှဖမ်းဆီးထားတဲ့အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုအယက်သားတွေကိုခွဲခြားမှုမရှိဘဲပြစ်မှတ်ထားပြီးအင်အားသုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးစစ်ရေးစီးပွားရေးတန်တမာရေးမျက်နှာစာအားလုံးမှာပုံမိုရှုံးနိမ့်လာတဲ့အမျှအယက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ဆုံးနီလန့်တွေနဲ့ဖိနှိပ်လာပါတယ်။နယ်မြေရှင်းလင်းရေးစစ်စင်ရေးမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုအယက်သားတွေကိုခွဲခြားမှုမရှိဘဲပြစ်မှတ်ထားပြီးအင်အားသုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနေအိမ်အဆောက်အုံတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုစတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျူးလွန်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်အာဏာသိမ်း3နှစ်တာကာလတည်းလက်နက်ကင်ပရိပခဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်သူတွေအကြောက်တရားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ပရိပခတွေမှာလူသားတွေအပေါ်ဘလို့ပြုမှုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ Geneva Convention သဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Tenza Shonlei is an advocacy coordinator of Action Committee for Democracy Development. She's joining with us online. Welcome to Tenza Shonlei. How would you describe the overall situation, the human rights situations in Myanmar since the military coup took place 3 years ago? Thank you for inviting me today. I would say what we have been experiencing since 3 years ago is one of the most horrifying, systematic, and nationwide human rights crises. I think it would be really rare to see those kind of crises in 21st century because we have ongoing genocide, war crimes, crimes against humanity in place. So I think this is also a clear example how a state institution like a military can turn out to become the people's enemy. And by using the people's taxes and by killing its own citizens, it's also very stupid, I must say. And what is even crazier and sillier to me is all these human rights violations and crimes are happening since many, many decades ago by the same perpetrator and same institution. And till today, the junta in Myanmar still believe that they can keep brutalizing the people. So what is even more shocking to me as a young generation is this is all happening in a country bordering two of the biggest and powerful nations in the world, like India and China. And the fact that these countries are complicit in these crimes is horrifying, it's shocking to all of us and to our generations. So what is happening in Myanmar is a global affair, humanity crisis, the justice crisis, and it's a humanitarian crisis of the human race. We know that global citizens turn blind eyes to the situation in Myanmar because they think it's an internet affair. But I must say, amid all the crises around the world, it's so important that no one is forgotten. And I must say what is happening in Myanmar is a result of the delayed global justice system and the ignorance of the global leaders. And now 3 years on, since the military coup attempt in the cycle of violence and conflict, people in Myanmar are barely surviving to not lose themselves and to not lose their own life and to get out of the cycle of violence, cycle of impunity. And it's so horrifying and exhausting experiences for many of us. Myanmar military is notorious to the human rights violation. That's all we all know that. But what is, can you tell me a specific human rights violation you have been observed or reported in this period? I must say, and we also say in several statements that we have released that what is happening in Myanmar today is an attempt to rule the nation by the military. And their coup plan is not yet successful because of a strong resistance nationwide. And it's also ongoing terror campaign by the junta because of their own ideology, long-standing ideology, such as extremist nationalism, fascism, and patriarchy. So they use fear, particularly fear, as a political tool to contain and control people. So in their tactic, brutality and violence are the key elements. And the complete crackdown on basic human rights of the people, and I would say their main target is freedom of expression. So they arrest, torture, and kill the protester, dissent, civilians, and with specific target on young people, women from minorities background, and LGBTIQ people. So the junta also targeted publishers, media houses, journalists. The media freedom also deteriorating in the country. And even in recently, Shin Dewi, one of the prominent woman filmmaker, she was sentenced to lifelong imprisonment. This is a clear example of how they've been keeping terrorizing the people in the country. And also communications and internet services in some 74 townships in the whole country, including most of the 17 townships in Rakhine State. They are all experiencing partial, intermittent, or total shutdowns. And even in the year 2023, in resistant area, which is more than half of the country, the junta has launched at least 900 airstrikes and killing more than 364 civilians, including scores of children, and torched nearly 80,000 houses around the country. And their scourge policy even included in internally displaced camps, churches, monasteries, even schools and hospitals.
So last week they have launched area and artillery shelling and in one of the biggest market in smallest states, Karenni state. So we are seeing also a turning point in terms of military resistance in last year around November following the Operation 1027. Military is losing more and more grounds, and the resistance forces also claim that they have captured 36 townships in the northern part of the country. So we are also seeing junta is increase in enforcing conscription, forced portering, and laboring in most of these conflict-affected areas. It's so brutal, and the operation is so high and harsh. But for human rights activists, they need to document that's true, all the records. And I'm wondering, what are the challenges and obstacles in this period for the human rights activists to document and documenting and advocating for human rights in Myanmar? I must say, human rights defender in Myanmar, we have been experiencing this kind of oppression, and like maybe less than what we are experiencing right now compared to in the last 10 years or 20 years. But I would say human rights defender, community organizer, and civil society organization, they are the experts on the ground, how to do things. They know how to document, and they are with the people, on the ground, for the people. So the human rights defender, they are also like targeted mostly by the junta as well. As well as human rights defender and women's human rights defender are facing more difficulty, challenges when the conflict intense in different areas. For example, many of us have to relocate from places to places and take shelter in different IDP camps, even though in the IDP camp it was bombed by the military, and then like they have to move again. So when they are helping the refugees and internally displaced people, there are no internet, no communication, no humanitarian aids. So they just have to see them and witness that people are dying like in broad daylight in most of the area. So human rights defender, with their knowledge and when they protect and promote the human rights idea, also they are being targeted by different sides of the resistance, and also different sides that mainly targeted by the junta in different areas. And I would say, for example, in India borders, Manipur and Manipur and Mizoram, the central government is also building a fence to deter the people from Myanmar from fleeing out of the conflict. So these human rights defenders, when they are even trying to get out of the country, they are also again oppressed by the neighboring countries. And also in Thailand, displaced people are deported and extorted again, and also harassed by the security forces. So it's a nightmare to be a human rights defender and women's human rights defender in Myanmar at this moment. Let's looking ahead. What are the key priorities or the actions needed to be taken to address the ongoing human rights concern in Myanmar? I would say the United Nations and international community, international NGOs, and all these communities. As a young generation, as a women's human rights defender, as an activist for Myanmar in the past decade, I would say I'm so outrageous that there is no substantial and effective and meaningful action against the military junta, even today. So UN Security Council have adopted a resolution 2669 last year. It passed as a 1-year mark in December 2023, but I would say this resolution is too little and too late, because after the decades of atrocity by the junta, by the military, it produced no concrete progress towards holding the military genocide, war crimes, and crimes against humanity, which has only intensified since the adoption of that resolution. And also the 5-point consensus adopted by the ASEAN's leader is also a failure. And after 2 years, there is no progress. And we have been repeatedly calling on international actors, including ASEAN, the UN agency, international non-governmental organizations, to cease any attempts at partnership with the junta in the name of the humanitarian aids, because partnering with the junta only exacerbates the crisis at hand, including by allowing the junta to continue to block aid from the region, the population under its attack,
and also partner with the Honda, also undercut the effective and efficient works of the countless local frontline humanitarian as well as civil society organization, community-based organization, ethnic organization, providing lifelong life-saving assistance on the ground. So I must say we need a new resolution under the Chapter 7 of the UN Charter that the UN Security Council must refer the situation of Myanmar to international criminal. Thank you. And so we will have a short break, but stay tuned for the next program. Next program is about the role of an international community. Thank you.2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှစတင်၍တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာမှုသည်2လကျော်ကြာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကတည်းကအကျယ်ဝန်းအားဖြင့်အကြီးမားဆုံးနှင့်အကျယ်ဝန်းဆုံးသောပထဝီဝင်အနေအထားဖြစ်ပါသည်2023ခုနှစ်ကုန်တွင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူခန့်မှန်းခြေလူပေါင်း 2.6 တန်းခန့်ရှိပါသည်ခိုလုံရအထောက်ပံ့နှင့်အမိုးအကာလိုအပ်ချက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်အနောက်မြောက်နှင့်ရှေ့တောင်တို့တွင်အများဆုံးဖြစ်ပြီးခန့်မှန်းခြေလူပေါင်း 4.3 တန်းခန့်ရှိပါတယ်။စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုတန်းခံရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူအလုံး၏25%နီးပါးဖြစ်သည့်လူဦးရေ12.9 တန်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်။အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်မှုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနှင့်ပညာရေးပြတ်တောက်မှုစားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုနှင့်အာဟာရချို့တဲ့မှုအတင်းအကျပ်စုဆောင်းမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခများပါဝင်အကြက်တဲဤတန်းကိုခံနေကြရသည့်ကလေးပေါင်း6တန်းခန့်ရှိနေပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှု3နှစ်အကြာ2024ခုနှစ်တွင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်နေသည့်လူဦးရေစုစုပေါင်းသည့်18.6 တန်းခန့်လိုအပ်နေမည်ဟုခန့်မှန်းရပါသည်။
အခက်အခဲရှိတဲ့ပြည်သူတွေစီကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြစီမရေဒီယိုညနေပိုင်းအစီအစဉ် frequency ပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းပေးချင်ပါတယ်နော်။ရခိုင်ထုတ်လွှင့်နေကြည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းတို73မီတာ21.7 MHz ကနေအခုည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းတို22မီတာ73.8 MHz ကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစပြီးပြောင်းလဲဖမ်းယူနားဆင်ကြဖို့အတွက်မြစီမရေဒီယိုပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလိုက်ပါရနော်။ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲအတွင်းဖမ်းယူနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လီလိုင်းတွေကနေပြီးတော့တင်နဲ့အတူရှိနေတဲ့မြစီမရေဒီယိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တာ3ချိန်ရှိပြီပတ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ရွာရီတို့တောက်လျှောက်ပြင်နေတယ်ဒီလက်ခတ်တော်မှာကိုတိုင်ပွဲစားဖြစ်နေပြီသူတို့ဒီနေ့ဆင်းစားတော့မယ်ဒီရဲဘော်တွေကတော့ခုလက်ရှိဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်နည်းနည်းရှုပ်နေကြရပါတော့မြစည်းမသတင်းများဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်တင့်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုပဲပံ့ပိုးမှုကိုစတင်လိုက်ပါ။ Welcome back to Mizzima Talk 3 Year Fight for Freedom. In this session, we are going to discuss about the role of an international community. Before the discussion, I'll show you the video report about the military coup in Myanmar. Please take a look. ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုကြောင့်လူပြိုငယ်ရွယ်သေးတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီဟာတစစီပြတ်သုံးဖို့ဖြစ်လာရပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကိုရရက်ဆက်ဆက်အင်အားသုံးဖြိုခွင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF အဖွဲ့600နီးပါးနာမည်မျိုးစုံနဲ့အသစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးအနှစ်80ကျော်မြန်မာစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစု EAO, ERO တွေနဲ့အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့221မြို့နယ်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ယမန်နှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်မှာစတင်တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်3ဘွဲရဲ့10-20စစ်စင်ရေးဟာအခုအထိအရှိန်နဲ့အားကောင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ရေးအရာအကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့4000လောက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နယ်မြေ
ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့နယ်မြေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေဆိုပြီးနယ်မြေ၃မျိုးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။မြို့ပေါင်း30ကျော်ကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာတန်တမန်ရေးမှာလည်းဖယ်ကျဉ်ခံထားရပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေနဲ့အထီးကျန်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအကြိမ်20ဥရောပသမဂ္ဂက9ကြိမ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အစိမ့်မြင့်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာကိုစားပြုခွင့်ရဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုးပမ်းမှုလည်းကြာရှုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ပြီး NUG နဲ့လက်တွဲထားတဲ့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်နေပါတယ်။စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာလည်းစိုးဝါးပျက်စီးလျက်ရှိပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမြင့်မားခြင်းလူတန်းပေါင်းများစွာဆင်းရဲမွဲတေခြင်းအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုလက်လန်းမမီခြင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းလူဦးရေရဲ့40%ဆင်းရဲမွဲတေမှုမြင့်အောက်ကျရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတာနဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြန်ပြီးထွက်ခွာအရွယ်အစားလျှော့ချလုပ်ငန်းဆိုင်ငံတာတွေလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။ပြန်ထွက်သွားတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့စစ်တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအရေးအတွက်ဟာနိုင်ငံ14ခုကကုမ္ပဏီ25ခုရှိပါတယ်။တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်မှုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုမနှင်းမျိုးမှုနိုင်ငံခြားငွေကြေးတလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုလျှက်စစ်တပ်အားလောင်စာဆီအလုံးလောက်မရရှိမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုပြီးကတည်းကဥပဒေစိုးမိုးရေးအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေရောက်လာပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီပေးရေးအဖွဲ့ AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအာဏာသိမ်းပြီးနောက်လူပေါင်း25,830 ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး19,936 ဦးမှာထိမ့်သိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။သေဒဏ်တကြွပါဝင်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူ8,512 ဦးရှိပါတယ်။4,385 ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။လက်တွေ့မှာအဲ့ဒီထက်ပိုမိုများပြားနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအာဏာရှင်တွေတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့အဆိုပါရာဇဝတ်မှုတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်မှတ်တမ်းတင်နေပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာအရက်သားလူနေအိမ်8,000 နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပခါတွေကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရပြီးစေဝါနဲ့အစားအစာမလုံလောက်ခြင်းအပါအဝင်ပြည်သူတန်းပေါင်းများစွာဒုက္ခကြုံနေကြရပါတယ်။လူ3သန်းနီးပါးနေရက်စွန့်ခွာခဲ့ရပြီး9သန်းမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။အကူအညီပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကတားဆီးပိတ်ပင်ပါတယ်။မိုးကောင်းမုန်တိုင်းတန်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေကိုလည်းတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့သလိုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်အကူအညီတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းမှုအောက်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာကြာဆုံးနိုင်ငံ Failed State ကိုဦးတည်နေတာကတော့သိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတော့ဆီယနာရှင်ကိုဖယ်ရှားပြီး Federal Democracy လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်တက်လာအောင်ဦးတည်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ In this session, so we're going to discuss about the role of international community. Igor Blažević is a senior advisor at the Prague Civil Society Center. He's joining with us online. Welcome, Igor. It was really a big pleasure to be with you, and big congratulations to the people of Myanmar for the success of the silent strike. Being a Burma watcher for a long time, and you've been in with the democracy movement and helping that the conflict and the war in Myanmar is a large scale, and the human rights situation is so badly happened, and also the concern about the humanitarian crisis are there.
In this situation, it seems that international community is forgotten about Burma, Myanmar, and why should the international community pay attention to the situations in Myanmar? What do you think? I would say that what's happening in Myanmar is a remarkable, outstanding story of the courage and heroism of the people who are resisting extremely brutal regime. And we have a people around the world in many countries who are aspiring to have a freedom, but they are in today's world most often brutally suppressed. And that's not happening in Myanmar. Struggle is hard, but people of Myanmar are prevailing over brutal regime. And I believe that once when the Spring Revolution will succeed, that story of Myanmar will be really the big liberation story which will be remembered and retold. Unfortunately, in a current situation, nobody really wants from the other countries to get directly involved into the situation in Myanmar, and they are all, really all, staying in this restrained, sit and waiting mode. You know, what roles Myanmar does play in the broader geopolitical context? You know, and Myanmar is neighboring to India and China, and how does it affect the neighboring country or international relations? Myanmar is a big country, is geopolitically in a very, very important position between the South Asia and Southeast Asia and China in a north. But in a certain way, the players in the international community has been very, very reluctant to make Myanmar the battlefield of the global rivalries. And it is sad that nobody is helping Spring Revolution. But on the other side, it's also good that other countries have not made Myanmar the rivalry between the United States and China, between the India and the China, because if they have done that, it will be even worse. And in today's world, authoritarian regimes are much more quick in helping other authoritarians than democracies helping democratic aspirations. If we look into the individual countries, then Myanmar is extremely important for the China. It is also very important, less than for the China, but less also important for the India because of the China. It's important for the Thailand. For the rest of the world, in this moment, Myanmar is not the top priority, even not from the ASEAN. ASEAN does not want the negative impact of the crisis in Myanmar, but they also don't want to get involved. For the United States, Myanmar is a priority number 10 in Asia. And for European Union, Myanmar is very, very far away. Myanmar doesn't have, Europe has other problems. So in that sense, you know, Myanmar is important, but it's not a burning issue for anybody in the international community. So ASEAN have no high priority, and the US have no high priorities with regards to Myanmar. And in these situations, the neighboring country, China, India, Thailand, they have a vested interest in Myanmar. So if these interests are helping Myanmar junta to survive? Yes and no. If the Myanmar neighbors, particularly China, but also India, if they would really like to stand fully behind the junta and fully support junta, resistance will be defeated long ago. So none of the neighbors has really invested and helped in a junta. Like, for example, Russia has helped Assad to survive in Syria in a moment when he has almost fallen. So also the neighbors are in a sit and waiting. The problem with the neighbors is that they cannot imagine Myanmar without military. So they are constantly trying
to bring military into the future political solution of the Myanmar. This is completely wrong decision, but this is basically how the neighbors are doing, trying to bring everybody to talk together in a situation when military want to destroy everybody and everybody else need and must defend themselves from the military and liberate themselves. Then, what action do you believe the international community should take to address the challenges in Myanmar effectively? Do they need to engage with the opposition? I think only solution for the international community involvement is to stop engaging junta, send them clear message that they are rejected and will not be rejected, and facilitate and help the other stakeholders in the Myanmar deepen their political dialogue about the future of the Myanmar. This is what we need. We need neighbors to help stakeholders in Myanmar with the political dialogue. It will be also very, very important that the key countries around Myanmar open the borders for the humanitarian aid. These two things are enough for the people of the Myanmar to prevail over junta. I've been told that NUG has been trying to engage with the neighboring country, but neighboring countries are also hesitant and some limitations. So what kind of action they should do in the side of resistant forces? There are three things what are necessary. Continue to make a pressure on the military and deliver military victories of the resistance forces over junta, let's say. So this is one thing. The second thing is keep on showing and sending a clear message that there is a political agreement between the anti-junta stakeholders. So the joint statement a few days ago has been very, very important. And we just need to keep on sending these political messages. And the third thing, we need the joint diplomatic offensive of the anti-junta stakeholders. So these three things together, we are already changing, but we need more to change the understanding of the neighbors and rest of the international community, what's going on the Myanmar, who will be the winner and whom they need to support. Nobody will help people of the Myanmar because of the human rights violations, because of the crimes, because of the humanitarian crisis. In today's world, nobody gets engaged because of that, let's say. Countries today want stability, want to be with the winner, and we need to show them that we are the winner and that we can guarantee the future and stability of the Myanmar. Thank you, Igor Blesevich. Thank you very much. We will continue the second round of Dick Talk and 3-year fight for freedom tomorrow morning. But it is in Burmese, and please come back with us to join with us. This season go, Lumyaw Ilan 3 နှစ်ခီးဆိုတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမနက်ဖြန်မနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်10 နာရီမှာဒုတိယ round အနေနဲ့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လိုပါပဲနားလည်တက်ကြွသူတွေလေးလာသုံးသပ်သူတွေနဲ့သတင်းစာဆရာတွေကိုဖိတ်ကြားထားပါတယ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာMizzima သတင်းများဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်အသင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုပဲပံ့ပိုးမှုကိုစတင်လိုက်ပါ။